നെറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നവും മുട്ടിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നവും. വെൻ യു ആർ ട്രാവലിംഗ് വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് യു ക്യാരി വിത്ത് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ തമ്പനിയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊരു 8ൻ്റെ അല്ല 16ൻ്റെ പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ ചെറിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് എനിക്കൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു അയർലൻഡുകാരൻ. നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റിയ ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ കാറിലൊക്കെ ചുറ്റിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളിൽ ഒരു 18 രാജ്യം, അതേപോലെ തന്നെ 18 രാജ്യത്തിൽ ഒരു 15,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിലിഗുരിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിനെ ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കാണാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൂടി പുള്ളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്തിക്കാമെന്ന്. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. സോ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഡാര. Hello. Hi bro. Okay, you're from Ireland. Sorry? Ireland. Yeah. Okay. പിന്നെ രാഹുൽ ബ്രോ. Okay, hello. രാഹുൽ ബ്രോന്റെ ആണ് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. आपका है ना? യാ, ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് രാഹുൽ ബ്രോന്റെ ആണ്. സോ ഫോറിനേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദാര ബ്രോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, യു ആർ ട്രാവലിംഗ് അലോൺ ഓർ വിത്ത് ദം ഓൾസോ? Alone and with them. It depends on the week, depends on the day. On the route. Okay. Yeah, it depends on the route. Sam and I have been So they are also traveling like the same routes or no? Sam, yes, but at least just arrived recently on the plane to Kathmandu. So Sam and I have been together. So you are traveling from February? 5 months. 5 months. On and off, but I've been traveling for 9 months. 9 months. Yeah. 9 മാസം. ഓ മൈ ഗോഡ്, 9 months എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത, എന്താ പറയുക, അത്രയും മന്ത്സ് ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് എന്തായാലും ചോദിച്ചേക്കാം. പുള്ളിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് സാധനം. റേറ്റ് കേട്ടാൽ നെട്ടിപ്പോവും. പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇത് പുള്ളിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. അവർ രണ്ടാളും പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹൗ മെനി കൺട്രീസ് യു വിസിറ്റഡ്? On this trip, this is number 18. Number? 18. 18? Yeah. 18 country. Okay. And you are total in this trip, how many countries you are planning? Probably about 25. 25? But we oh don't know. my God. Let me ask you something, okay? You're 14,000 kilometers you ride. 14, near about 15,000. Yeah, 14 or 15,000 to here. Yeah. Okay. So I just wanted to ask you that, like 14 or 15,000 you have traveled, you covered. Yeah. So you don't feel any like tiredness or something? You feel tired, but then you take a rest. So you feel tired occasionally, and then you don't feel tired after a few days, and then you get going again. So but we don't just ride every day, because if you ride every day, you don't get time to stop, you don't get time to try the food, you don't get time to see things. So I like to take plenty of days off. I've taken like 2-week breaks. I did the Annapurna Circuit trek as a break, couple of weeks in Iran, a couple of weeks off in Turkey. So not just every day on the bike. Okay. Because it would get pretty rough for me anyway. Some people would do it, but for me it's not the reason to travel. Okay, so in a day, if you are riding the cycle, in a day, how many kilometers you will cover? It depends a lot on the terrain and the road. Like on a flat asphalt day, you could cover 120. 120? Fairly easy. You have a lot of time in the day. But some days, like in Tajikistan, we cover 40 on a bad road in mountains, and that would be as much as you can do. So it depends. So in Tajikistan, you just 14 kilometers only you just covered, like because 40. hill areas. 40. Some days 60, some days 100. It just depends on the road. But an average day would be maybe 90 kilometers, 100 kilometers of riding in 5 or 6 hours. Yeah. Okay. 100-120 കിലോമീറ്ററോളം പുള്ളി റൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചില സ്ഥലത്ത്, അതായത് ടസാക്കിസ്ഥാനിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് 40 കിലോമീറ്റർ 60 കിലോമീറ്റർ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പുള്ളി കവർ ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ബി സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ടെന്റ് ഓൾസോ? In Tajikistan, we camped in tents a lot, sometimes in guest houses. It depends on the place. Some countries are very easy to camp. Sometimes when I'm on my own, I don't like camping so much on my own. I don't enjoy it
as much as other people do. Yeah, it's a mix. Sometimes we stay couch surfing, sometimes with warm showers, which is similar to couch surfing, but it's just for cyclists. Sometimes in guest houses or hostels or paid accommodation. Sometimes we get invited into people's houses for free. It's a big mix, and sometimes camping. So Yes. yeah, we have all the gear for camping, like tent, stove, cooking equipment, all that sort of stuff. But it just depends on the place, yeah. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോലി എന്ന് നമുക്കറിയണം. യു ആർ വർക്കിംഗ്? Not now. Not now, yeah, before. What you work? Mechanical engineer. You are engineer? Yeah. Okay. And also വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പുള്ളി. You are studied? Sorry? You studied? Studied in the UK, in Bristol. Yeah. UK. Mechanical engineering. Cambridge? Bristol. Bristol. Okay. Yeah. Okay. അപ്പം പുള്ളി how many years you worked? 4.5 years. 4.5 years. Yeah. And you just after that you stopped or you took leave? I stopped. Yeah. You stopped. I quit. But I don't know what will happen Right. after. Let me ask you something. This cycle also, if you wanted the same price, you will get, I think, one bike. Why you choose it cycle? The bike is a good, well, I say bike, you say cycle, but Okay. Yeah. I think it's a good way to travel because it's slow. So you don't just see the major cities, you see the things in between, you meet the people in between. You're quite vulnerable, so sometimes you need to ask for help, sometimes you need to ask people to stay, sometimes you need to find a place to sleep, and you have to meet local people all the time, every day, in order to get through the additional challenges of traveling by bike. You're not wearing a helmet, you're not like a full face helmet, so you're open to interact with people, and it's almost as if you're walking, but you're just going a lot faster. So like the upside of the bike in comparison to a method like walking is if you don't like somewhere, you don't have to stick around. You always have your own transport, so you can go wherever you want. You have a complete freedom on where you want to go. You can probably go places on the bike that you cannot go with other methods of travel. So for me, there are many reasons. There are some downsides, of course. I mean, you only go where your legs bring you, so it's not all good, but... ഓക്കെ, പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സൈക്കിള്, പുള്ളി ബൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്, സൈക്കിള് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ കാര്യം സൈക്കിള് സ്ലോയിലാണല്ലോ പോവുക. ഈ സ്ലോയിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, ഈ പുള്ളി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട്, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സ്ലോയിൽ പോകുമ്പം എല്ലാ സൈറ്റ് സീയിങ് ആയാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായി പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മിസ്സായി പോകും. പക്ഷേ സ്ലോയിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും മിസ്സാവില്ല. കാഴ്ചകളായാലും ആൾക്കാരായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബൈക്കുകളൊക്കെ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും, എന്തും കാട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പുള്ളി ഈ സൈക്കിൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ചിലവ് കൂടുതലാണ് സൈക്കിളിന്, ബൈക്കിനെക്കാട്ടിയും ചിലവ് കൂടുതലാണ് സൈക്കിൾ. ഇതിൻ്റെ ചിലവ് തന്നെ അത് കൂടുതലാണ്. പുള്ളി താല്പര്യമില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക്, അതിന് എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാത്തത്. അപ്പം ഇതാണ് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം. സോ ആൻഡ് you will cook yourself? Sometimes. Yeah, it depends. I mean, if I'm on my own, cooking on your own on camp gear is not that fun, so I don't cook anything so complicated. Okay. And one of my main reasons for travel is food, so you know. Yeah, you are traveling for food. I kind of cook as little as possible because I'm often wanting to try whatever the local food is. So it depends again, yeah. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈക്കിള് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. This you are cooking. That's Sam's cooking pot, yeah. Cooking Mine pot. is smaller. Yeah. Smaller? Yeah. Okay. Pretty normal bike. Okay. There's a couple of clever things. There's a dynamo hub that creates electricity. So the hub inside the wheel powers the lights. So if the wheel spins, the light comes on. Okay. You can also USB charge your phone through this. Which this dynamo? Yeah, the dynamo from the wheel makes enough energy to charge a phone, but it's pretty slow, so I don't use it very much. Yes. And now, like, you can, if you carry a power bank, it's not so necessary. Correct.
But mostly it's just a normal bicycle. It's pretty robust. It's got like the gears are designed to be robust and simple. This gear? Yeah, that's the front gear. This is the back gear. There's nothing so special. It's just a bike, but it has racks for a lot of luggage. But you carry how weight? The bike's about 15 kilos and the luggage is about 25 kilos, so about 40 kilos total. Okay. And I'm about 65, so it's a lot of weight. Lot of it's weight. too much. And also 14,000 kilometers crossed. Nothing, no problem for this bike. Apart from a broken rear wheel. But Only you changed this wheel. yeah, I only changed this wheel, yes. I changed it in Nepal. Okay. So it did pretty well. Okay. ഈ ഒരു റിം ചേഞ്ച് ചെയ്തതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പുള്ളി ഇതിൽ ഈ 14,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിയിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക്. അത്രത്തോളം റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. അപ്പം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്. ഈ ഒരു റിമ്മ് മാറ്റമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആണ്. ദിസ് ഓക്കെ ഫോർ. I also broke a seat post, actually. I broke this, but I had a carbon fiber one when I left home, which was a really bad idea because it's not the correct thing to have. But it's the only one I did have, and I broke it in Pakistan. Okay, this you broken in Pakistan. I broke this in Pakistan. Okay. In the middle of nowhere, so I had to get a lift with the army, who took me to the next village and we fixed it. So They are so cooperative. yeah, Okay. yeah, And the people, Pakistan people. really, really nice. Nice. Yeah. Okay. When you are traveling, what are all things you carry with you Oh. in this trip? Maybe. Yeah. It's simple, really. It's you've got the things you need. So I have clothes in Yeah. one bag. Yeah. I have camping gear in another bag. So Okay. sleeping bag, an inflatable sleeping mat, sleeping bag liners, and some warm clothing for cold nights. In one of the bags is a tent as well, along with some other stuff like some food and pump and some other bits and pieces. And then in the front bags, one of them has valuable stuff so that I know I can take that away from the bike whenever I need like to go and eat or something. And it has a lock. I have a little laptop like tablet thing which I never ever use and I wish I didn't bring, but now I have it and I can't send it home. So I've carried it. I maybe used it 10 times in about 200 days, but I've carried it the whole time. Yeah, so in one bag is just valuable things. In the other bag is cooking stove, cooking pot. You will keep over here. Tools goes in the front right hand side. And then I have a handlebar bag that goes on the handlebars, and in that is all the really important stuff. So passport, wallet, camera. You will carry here. Yeah, it goes up on the front there, and anytime you stop, you take that with you. You correct. always carry that with you at all times because the passport, Yeah. can't lose it because for a trip like this, you have all your visas in it, probably in advance. So if you lose your passport, you lose your visas, and then you have a big problem. So, yeah, they're the main things. Main things, yeah. And ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പുള്ളിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറീസും പുള്ളിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കേട്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്. ചെയ്യണം, കുറച്ച് കൺട്രീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ when you are leaving from here, India, next which country you are? To Myanmar. Myanmar? Yeah. Okay, you will go to... Probably through Meghalaya, Yeah. and then Manipur, and then across the border to Myanmar. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, രാഹുൽ ബ്രോ എന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം രാഹുൽ ബ്രോ എന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആക്കി തന്നെ. ഇവിടെ ഫുള്ളായിരുന്നു, വേറെ 2-3 ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താണ് നിന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ബ്രോ ഇവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്, കയ്യിൽ പ്രശ്നം പറ്റിയതൊക്കെ. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ബ്രോ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം തന്നതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറേ നമ്മളതാക്കി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതെ, പുള്ളി എന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ വേദന ഉണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു യാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്ന, ട്രിപ്പിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ സിലിഗുരി ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാവലേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു റൂമിന് 350 രൂപ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. 350 rupees you are charging for room. For these two big rooms, yeah, it's 400. Like I can show you this room. This is already packed.
Okay. This is the big room with the TV. Yeah. It's 400. Oh. Easily 2-person can accommodate over here. Yeah. Okay. Apart from there, one guy is like from UK. That guy is over there. Over there also 2 guys can accommodate. But over there you can't have a TV. Yes. That's the normal room. That room price is $350. This is 400. That is 400. അതായത് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ്, നീറ്റ് ആണ്. മെയിൻ തിങ് നീറ്റ് റൂമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നീറ്റ് റൂം, റൈറ്റ്? നീറ്റ് റൂമാണ്. അപ്പം അതാണ് മെയിൻ തിങ്. അപ്പം അത് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിഥി നിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. യാ ചെയ്ത ഓക്കെ. കണ്ടില്ല, 8 നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. എനിക്കിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നതാണ് പുള്ളി. സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. ഈ സ്റ്റെയറാണ്, പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ അല്ലേ, ഈ സ്റ്റെയറിൽ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായി കൈ കുത്തിയിട്ട് വീണത്. ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ കുത്തിയിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ മലാനയിൽ വരുമ്പോൾ വീണതും കൈ കുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് നെറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നവും മുട്ടിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇപ്രാവശ്യം നൈസായിട്ട് പണി കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബ്രോ, Okay. ബൈ. And please like, subscribe, and do press bell icon. Yes. That's it. Okay. Okay, bro. Bye. Thank you.